那个时候呢是的话到这种些的呢路是很正经了么讲的过的梦有 CTV เขาสอนสื่อ路是好ที่那个时候呢是的จะให้ในตัวเราตัว的ปเนี่ยจะนั่งทำการตัว种些的呢路是很正经ไอ้กูยันจีนาลิจ้าให้สอนสื่อจะในจะน้อมย้อนจอยเดีย梦有 CTV ในช่องทีวีใช้用意思ในจุดจู้เราหมู่เจ้าตาในจะสอบต้องเราเตาในใช้ตาเราในจะทีวีเราเตาทำการตัวละในจุดเตาไป search คอยที่ unison ในจะในมดจู้ตเราหมู่เจ้าในจะทีวีต่อเจในใช้ตัวไปนั่งกับเราสมองชานูเรดาซึไอ้นักการยังตัวในใช้ดาวกูยันจีนาลิจ้าให้สอนสื่อตัวในเจ้านู่นเนาะจะเขาสอนสื่อกูจะสู้ๆอย่าอีกเขาสอนสื่อจะเราหมู่ท่าจ้าตัวแต่ชิโนให้เดียลูชิเหอน้องหมู่เจ้าล้านตู่เสด็จจ่อตู้หล่นใจหล่นเดียกันเดียไอ้จะชวนเนี่ยเรานุ่งกี่อยู่แต่ก็หมู่เทเจ้าจะเนี่ยเราใจเราหมู่กันเดียเจ้าเลยคันเดียซื้อเสด็จจะต่อvì hai tia President Joe Biden tàu là mù mua tụi trái chữ sĩ là mù hai tia, yo là mù giá trị đó sẽ đợi cho nhẹ sẽ đợi bài cái là mù là ya giải là mù cần tao,แต่ชิมาขอ debt forgiveness plan là ya tu plan thì là còn là mù cho chế đó sẽ đợi nó, tàu là mùได้เจ้าตัดสารเจ้ารู้ชิเหรอนั่นละแต่แต่ชินาซื้อยังอีขอชา Biden administration ยังตอกขี้ให้เดียขอ student loan forgiveness application ในตื้อตอกขี้ตอกรู้หลีตานั่นละsẽ đợiตื้อตอกไปจอจะ application ตาเลยเทียsẽ đợiตื้อหมู apply แล้วyaเนี่ยเราตื้อเราหมูชูชีจะรู้ computer ละแต่ชินาsẽ đợi yo chủ taoต่อมินจีวีให้เดียใช้ U.S. Court of Appeals เนี่ยเราใช้ 8th Circuit temporary block measures นั่นมาแล้วตอนเรามั่วตีท้ายเลยจีตาปูเจ้าให้เดียก็มั่วใจใจนั่นเราหมกขี้ก็เสด็จตาจัดจีให้เจ้าเราขันเงียบใจรอเจ้าเลยคันดาวซื้อใจรอลิยาที่ยอจัดจีลิยานั่นมาใช้ administration ยิ่งให้เดียแล้วยปุ๊กก็จัดจีนั่นนะยังก็มั่วใจเนี่ยแล้วการเราใช้แต่ federal student loans มุ่งการเราใช้ก็ใจว่าเนี่ยหล่อซื้อนะเจเนี่ยเราอยู่เราปูเจ้าแต่กบเชี่ยยาก็ใจเนี่ยหลอนแต่ Pell Grants นั่นนะ Pell Grants เจยาก็จะลงเรามุ่งการเราชั้นเต๋อนะเจเราปูก็จัดจีจะนั่งกบเชี่ยเจแต่ชินเนี่ยเราใช้ 8th Circuit Court แล้วลุสันเนาะแล้วตอนเรามุ่งให้เดียเนี่ยเนาะแต่ชินจะต้องปูเจ้าเสด็จจัดจีเราชั้นเนาะวิให้เดียมุ่งดาวลุสันจงเชี่ยแล้วเจ้าแล้วเรามุ่งขี้เขาเก็บฟงเรามุ่งการโดยลุสันแต่ชินเลิกนะเจเจอเลยชั้นเต๋อนะเจจุดเต๋อให้เดียมุ่งยัวมินจีจอนะเนาะเจขอ 8th Circuit Court เรามุ่งให้มาเดียเขา relief program เนาะไปจุดก็ดูก็เต๋อชาตัวหมูเนาะชาอย่างอาจีvì hệ tiền do mốt uốn đi nó lỡ nằm mà nhau tôi sắp phải chạy đó lỡ chủ tao muốn là sát xóa thì vì lý cha nè nó uốn lỡ thế li chỉ liền muốn tụi chạy nó là một chữ sĩ rồi chỉ ta lên đó nó lọ cho sáng hoặc là trong xe này chị lỡ chủ tao muốn là họ case một lúc sản là một nọ thiên này chị tại sao nó sẽ cho legal expert cho nó cho sâu chế là một sai hiểu cho cái cha vậy tao là như tao là một hai tiền lúc sản khó chế chỉ xe là một cho stay ấy có hai tiền mua cho là nó cho là một cho so mình chỉ cho nó mà có mua lúc xí hở cho sắp bị chế đó là một tế rồi li ốp lúc vấn thi tận đây nó là một tế tàu là một hai tiền do vì lý cha thiên mà lúc sản mà đã khá tàu chế chỉ xe rồi sang tàu này chỉ hình này cho chống tu cho tỏ cho nhiên tàu này chỉ cho tàu xuyên tế chỉ cho sáng ngồi tàu bài phong cả đồ sản này chỉ lúc số ở Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, South Carolina cho nói cho sáng hay để trâu lú ở lại trong xe là của cái phong là một số cho sản tại nó chỉ lú appeals court này chỉ lấy chủ tàu hay để chia sẻ mình chỉ cho nó chỉ nhân trong nó chứ mua lịch bé cho nó là một chữ sĩ là một thả cho được nó xứ này chị yêu chủ tàu là một hai tiền gia đình tàu chơi yêu chủ tàu cho được lúc xong cho xe bút mà đi tàu mua khó là một hai tiền còn nó yêu tàu là chỉ tàu thiên nó mua đi trả đồ sang tàu nó bé mà cho gì đồ nên sẽ đợi thiên nó có sự gì tận thế này thế giờ ít có sự chẳng chẳng vì thế này tông ba ta chỉ nó lợ giờ này giờ anh cho income tax lúc xong chia nó tua này chỉ lúc xong nàng gỗ bé cho này nó lúc xong nó tiền này chỉ bé chủ tao cho bé còn nàng gỗ cho nhiều là cho mua share lúc xong nàng gỗ bé thầu lúc lâu thì tôi lúc xong cho tôi chia tận đây nó này chỉ ta chỉ nó lấy một khó ít dấu cho lợ nữa đó chỉ giờ này xong tao có child tax credit là giờ này tao có earn income tax credit นะมา child tax credit นะมาให้จ้าตัวชาวันนี้นอลอเจ้าจ่อมีหยวนนะ
nó chỉ cho có rõ li cho mình nhua cho hay tiền nhớ trong tự có vậy thì cho và này nó tao nhớ chơi này chỉ lời mua nhiên gì đã cá đồ dù nữa nè họ nói cho mình nhua nhớ hồi chịu lúc và trẻ chỉ ta nên đợi có earn income tax credit đó mà giờ có tao nhớ chơi này chỉ là muốn nhiên gì thiên này chị lúc xong nàng cổ bé tận đây nó tua này chị là dùng mua vật sợ lợn chia bé của họ ta rồi lúc xong nàng cổ nó chó tại vì mà trời sắp Biden administration đó là một kiểu nó chữ thì lúc tới chờ nó một trời li nó này chị là một cái chạy vật sợ nữa nè chị lúc xong nàng cổ ý nhục của ta nó mà thòng tới này chị nên chọn trong hay tiền và credit per dependent đó mà giờ ý tôi mình nhớ nhớ hồi lúc và chơi này chỉ là bút cho li này nó hay cho được trâu xong đó nó chỉ là bút cho bé chết trâu bùa rồi có nó là chị vô tua tận đây nó là chị lợi mua một cho li ót xe là sao chị khó bé chết trâu bùa nó mà giờ khó cái chơi cố thầu này nó President Donald Trump sợ trẻ này chỉ là bố yêu chạy tàu thế bố nhìn tàu rõ thì chỉ lúc trong tua tận đây nó chỉ sát Biden administration thế arrest thì cái thời kia chỉ trong tên đó là thế này chị yêu chủ tàu muốn hành động cho có cái rõ nữa nè chị cho nên đây tàu nhìn tàu đua này chị là bố này chạy cho mình nhiều hay cho rồi yêu lợi nó chơi rõ là thật sự ít khó cho con tới nó chị do là mua hay cho tàu thế nào mà khó cố này chị này nó ý tôi mình nhớ nó là bố có claim một số cổ xa xong nó chỉ có chia nó là ý giả thế giờ chỉ sắp bố thâu cổ xa xong giờ này này nó tàu nhẹ tàu khó cũ nữa nó chỉ hay tiền tàu khó child tax credit mà chỉ sắp bố có tàu nhẹ Charlie ý bộ chỉ có chia tàu li và ý couple là giờ này và file jointly nó ok giờ này nó ý khu nhiệt gì nữa nó chỉ thế li tàu hoàn đầu thiên chỉ tận đây nó họ một bố cho li ó bộ chia lợi nó chỉ chờ đi hoàn đầu vô走rồi sáng tờ rồi sáng thì có tàu họ child tax credit tàu nhẹ lọ rồi cho mình nhua chỉ ta linh đầu hay cho trâu hay tiền tàu nhẹ có tàu nhẹ chơi nè muốn giờ đi trả thầu lúc sau nàng gậu ý nữa đó chỉ là hay tiền cho followers mà giờ cho có một share là bút cho chỉ cho percent credit nữa nè lọ cho trâu hay tiền gì chia trâu care expense nữa chỉ cho ý tu tí năng có rõ là đi trả nó chỉ là chỉ tàu thâu cổ bé xong là giờ có nè có chỉ giờ ít tu lầu là giờ có tụ khu là gì trả tiền đó nữa chị là bố có chỉ cho percent là giờ cho gì chia cho là một trâu khó hay tiền này nó credit nó mà có credit nó mà là một ba rồi yêu cho thầu dùng một share á vậy nên cho trong hay tiền có tôi nhớ chờ thế là bố ít tu này gì chia rồi con này cái thầu này một share này cái này thì bỏ nhiên tàu trả cá lò nữa nè chỉ hay cho xa hay tiền yêu tu năng yêu nhiệt gì là giờ ít tu mình nhỏ yêu rõ tờ trẻ này chỉ có một share này chỉ có tàu hành động lò nữa thầu khó tu và cái chạc cũ mà một trời đi khăn tớ tại vì nó chị là một bộ là trong lúc trong nàng gỗ ó thôi nên một share nó chị là bố có cho bé cho 10% là sư này chị tàu cần gỗ này chị khó và child care expense là do ý tôi mình nhỏ này chị bông là một sao rồi để bé chia là sư chỉ là gì chia lợi nữa nè chị không nói do ý khó hay tiền đâuอยู่tu spouse ya tu chẳngอยู่kia yaอยู่tu partner là yaอยู่nhiệt gì là ý à lúc trong nàng gỗ ó này chị một bông trâu bé chia là sự chỉ gì chia nó chỉ còn chọn giống hay tiền này nó chọn nhiên là lấy tao mua sợ là thiết cái dùng ba tao rồi tận đây là thiết để sử dụng tao nhiên chơi rõ lợi nữa nè chỉ tao lúc trong nàng gạo này chị khó tiền lợi dụng mua chạy tờ này chỉ bỏ lợi này chị khó sức số này chị dành lúc trong nàng gạo ý mà nữa hay tiền nên cho họ followers without kids are eligible nó mà thầu và lúc trong nàng gạo ý này nè có chỉ mua mình nhỏ này chị có tổ nhiệt trâu là chỗ mua nhiệt bát cháu có thiệtแต่是 lúc trong nàng gạo nó này nè chị có yếu chủ này nó hai tiền có chỉ mua ý tu và mình nhỏ này without kids nè mà có chỉ mua ý tu mình nhỏ thì có rõ là tu dependent đó có đại và income tax nữa nè mà có yếu chủ chỉ sắp có thôn nàng gạo chỉ sống nè là chỉ thà linh đạo nó lo hai tiền có cho nhiều yếu chủ to qualify có mà là thế cả nó chị giờ trời đi khăn tàu nó chị lấy mỗi khó sợ lời thiên này chị sau đó tao cho earn income tax credit cho nhiều là bù là một trâu con nữa nó chị trời cá lý ta chỉ nói chị giờ có chỉ mua mình nhỏ giờ có chỉ tàu khó nhiên là lò lời thiên đó họ giờ lúc sau nàng gạo ý là mà giờ lúc sau nàng gạo ấy là tôi muốn nhiều trâu con lỡ này chị giờ cho lúc sau nàng gạo ý này chị là cho bù ý khó nhiên gì đâu có thì lúc sau và này nó nàng gạo giờ tôi chết này bé cho mỗi share nó này chị giờ có cho qualify lúc sau vấn đề
đây là chỉ số hay là một chỗ có là thiên nè nó chỉ có yếu chủ tàu hay thì mua li ở này nó bé tụm nhỏ là tàu chắc hay mà có thể tàu hành nhiều là thiên nè chỉ bù cho khỏi thì chỉ mới ít tụm nhỏ li chỗ cái tàu nhiều chắc xứ nó chỉ trong mấy hành nhiều đặc rồi có thiên này chị họ nói dọc họ là hồi thì earn income tax credit nó dùng một giờ mình chỉ tận đây là thiên này chị trở họ nói này chủ tàu trở cá rồi cho nó thiên này sẽ bón gì là nên muốn cá trâu IRS có Internal Revenue Services là ya IRS có .gov nhớ cho hậu này nó Google bài sáng là cho chạy chợ là thiên vị thì đây rồi tàu nhớ trâu rồi trong lúc xong tận đây nó dọn trong lúc xong nhớ tua tận đây hiểu lâu thì tôi mình thi cầu gì trong lúc xong nàng gọc bé tận đây nó hiện tại họ so sánh gì tận đây là thiên hiện ít họ so sánh bây giờ là một thằng cho vì thế ta chỉ nóซื้อ hay cho đâu sai thì sẽ được nó thông can tu mà cho nó chỉ đâu sai thì khi mình can nó lấy tàu muốn cho là xa xóไปcho Ukraine tu President này nó Zelensky hay thì President Zelensky mà nhiều chủ tàu là muốn này nó chỉ thả là chú trọng cả nữa cả khi lúc họ trong là muốn negotiate là do hay thì thả chọn cho Russia lưu tới chờ ở Vladimir Putin ấy còn có chỉ thả ấy còn nhiều chủ tàu muốn là họ hư chỉ là một trò ấy còn chỉ sau qua trò lợi nữa chỉ nhớ đâu sao thì mình can nó cho nó chữ xa bỏ linh tới nó chỉ trở đi tại nó sử dụng official sở chế bị chế đó Washington nhưng hai tia giờ trở đi khăn tới Ukraine khá fatigue là giờ Ukraine phải chỉ cả là một khi lúc họ trong là một sĩ thả trong khó negotiation tại thiên này chỉ ít con trai nó chỉ ít trả và này nó Zelensky chỉ cả领导呢chỉ lựa chọn tích hợp đó lựa chọn tích hợp mà do cho ta chỉ nó trở thành chơi ý là lấy tích hợp mình cả nó lấy một chơi chỉ bây giờ muốn nhiều một bát ở Ukraine thiết thì mà cho chúa cho allies là chúa cho lựa lưu tích hợp li Anh kia tích hợp lâu li Africa lâu cho nhớ Europe lâu Latin American cho tích hợp lâu cho sẽ đời của thành xa chơi một cho Ukraine nó chỉ do này nó Ukraine chỉ cả là một chút trong sĩ thả ra đó sáng negotiation còn chỉ sau họ cho nó gì tận đây lỡ này chỉ chẳng để cho này chỉ lựa chọn tích hợp chỉ chơi Ukraine là thiên nó vậy ta chỉ nó sứ trợ li Ukraine to President Vladimir Putin Zelensky Ukraine to President đó hai mà nửa hai tia do chủ có Vladimir Putin do chủ tàu tờ lúc tích hợp Crimea nó thiết tờ nửa lúc tích hợp mà nửa Malika chú trong sĩ thả hai cho đó sai thì có work negotiation có chỉ sau cho lỡ họ giờ ta chỉ nó Russia Vladimir Putin cho control chỉ thầu lúc trong ốp hai cục lâu lấy chỉ đến cả một châu Crimea lấy cả một châu Donbass nó chỉ còn nó lọi lấy chỉ đến một cá sai tích hợp tờ này nó Ukraine đó lỡ lú ở tích hợp Crimea nó do Ukraine lú sự thiên này chỉ do Russia chỉ tờ nó chỉ Zelensky chỉ cả chú trong thả hay cho đó sai thì có chỉ sau cho thiên này nè giờ ta chỉ nó xem mấy cả một cho li cầu gì point cho billion nhiều một bát chơi từ Ukraine lúc tới chờ lợ trở lại không tới xứ nhưng do ít khó sẽ được tao là một thả hay thì do Ukraine to President chỉ negotiate chỉ thản gì đâu con nói là chỉ một họ kiến trai toàn tây xứ thì chỉ hay cho được khó mấy cái chuyện chơi Ukraine lúc tới chờ nó là mấy cái những chuyện chơi gì thế họ thả cho được Putin nó là tại vì nó Putin yên tao là một cái gì xét thì nó chỉ là một chủ cho họ hay gạt đầu một dân cả tôi Ukraine để tại vì nó nữ tư tàu này nó có ý tục plan chia là một hai cho thà hạ nhớ cho sát tỷ cho nhớ cho Ukraine thế nhớ cho kiện tế cho Russia ấy lấy mobilization giờ lấy một kho tàu thế tục plan chia lợi có tận đây nó chỉ có hai tiệt ô cho mù còn nhớ tận tệ tận đây nó chỉ do Russia tứ một tục plan là một hai liên tới lỡ này chỉ tây sầu tận đây nó chỉ vô nè nó chỉ bảo thì mua đi trảแต่是mà giờ lớn ba tàu hay thì yo ô cho còn gì tận đây nó lấy những chỉ so cho sai thì lớn muốn cả cái cái tàu Ukraine này chỉ bảo thì yo đi trảแต่是mà mua họ kiến traiแต่是nó hay tiệt sau đấy chúng ta là mua ship thả nó chỉ ít trả ít cho tới chờ tàu nè nó gạo tệ nó chỉ Ukraine lúc tới chờ chúng nó nâng ba là thiệt nhưng đây họ so sánh gì tận đây là thiệt cho nó một thả cho hay tiệt một lần lan tù cho tin rằng hay tiệt lỡ yo lòng mua
วันนี้retire ya giờ làm một số nó như lâu nhớ rồi sao thì chẳng mấy cả nó trở đi khăn tao xứ nhớ trở đã có lúc birthday thì có là một số lúc xí hợp tư nữa nè chỉ giờ có yêu cái lúc birthday giờ vẫn thì ý một trong vẫn thì cậu nữa nè nó chỉ có những retire tao lấy những xa tao nhớ trong co tại vì nó tới rồi một bóng cho lấy ý phá tao bồi gì cho ý lợi nữa nè tao sẽ đợi cho chứ cho hơi tiền nên không nói nên tứ tao so lợi dù anh chèn cái này nó nhẹ nên giải tao nhân tàu ra rồi này thiệt cả nên thật sao tàu rồi này tụi khang,แต่是mà khó nhớ有lòng một chút gì nó chỉ ở tới rồi này nó lưu cầu lưuวันที่จั่วlàวันที่เก่าlưu cổ ý linh tu nó này chỉ trở đi và sát Social Security Administration hay nó mà ở tới rồi này có bỏ tàu hay chỉ là một chút gì cho nhẹ rồi này tụi bank account thiệt, แต่是mà do hay cho tàu khó tiền này bảo tàu tiền này tàu nhân tàu là chơi này chỉ do giống hay tiền này nó tới rồi khó nhẹ do là một chút gì nó do một cho là ít bỏ bảo cho tàu đó là nó là tàu hay một cho ít phải gì bỏ này có xa tàu thì ít lúc lì tàu lúc ít linh tu tàu lúc xong tòn đây nó trở đi khăn tàu xứ sát Social Security Administration nhưng hay tiền giờ ý tôi tin rằng con nhớ rồi sát thì cho mình cả nó câu hậu lử nữa nè nhớ rồi cho như SSA nó chỉ SSI á nó chỉ giờ có tàu như là SSA nó chỉ cho lấy những bút có so thầu có trâu chỗ xong tại vì mà giờ có so thầu trâu chỗ xong nó do rộng cho như lâu nhớ rồi sao thì cho mình cả nó mà giờ có son gió nó chỉ là một bé cho percent để cho như đâu có sữa chỉ có tất cả một hai chỉ tàu rồi lợi hay tiền nên cho chua cũng nhẹ nên muốn gì đâu cũng nó giờ dùng nhớ cho hay thì dùng ô lử cả tàu hay thì có dùng một phu phân để là giờ dùng một cho lúa anh nhiêu hay tiền giờ trâu chỗ xa xong nó chỉ nên cho tàu ô lử nhớ rồi sao thì cho mình cả nó cho lúa xong trâu chỗ xa cái cho cái trâu chỗ xa xong nó chỉ là một ít percent có SSA đó có hay là có bị một son gió có thể có retire cho chỗ xong này chị có chỗ tao bé cho percent xứ nó chị không nói giờ lò muốn đợi cho nhiều là Social Security làm cho nhiều tụi khác đó họ giờ ý tôi tính năng nửa là một số chế này nó nửa so trở đi và này nó hay để cho chỗ xa xong này vậy bé muốn là một pizza hay tiền giờ có giờ ý khu nhiệt gì này giờ ấy có tụi gì nữa muốn họ lựa cho chỗ xa xong chỉ nếu mà đi tàu so nó chỉ nếu là một retire nó chỉ nếu tàu nữa họ ít percent chỉ giờ ít xong là muốn hay để ít lì nữa mà giờ ít lì nó để tàu đi bao phá gì bùa nó bị thì nếu tàu nếu nó ít percent này chẳng nhiềuเลยchúng tàu muốn thể nữa chỉ giờ nếu tàu xỉa kia nữa nếu chúng tàu là một khi nó có SSA đó là nếu xỉa kia này chỉ có những cái nhẹ chỉ là muốn cái họ bao phá gì bùa nó đâu có tàu đâu có lúc năng tận tây bị thì tuần tới có tụi gì là có tụi spouse nữa chỉ ý dạng cầu đi ý thức bên nhẹ thiên những một trời linh tờ này chị họ cũng muốn tụi chính năng là một hài nó mà vì thì trời đi chọn tông tờ nó mà cho chính năng tàu xịt gió rồi cho bên nhẹ này chị cho chính năng là lúc bên nhẹ này chị là tàu nhỏ ô không lựa cả là lẩu do chị cho tụi là xịt lỡ này thế tàu nhẹ cả ít hơn tàu do cho là cho bên nhẹ thì mà nếu như ý dạng cầu đi nó cho tụi bên nhẹ ý dạng thiên của chúng muốn họ example nó trong này sức nữa nè chị ta chỉ nó sức như do ít kho hay thì giờ này dù ít chế cho bộ trâu chậu là tỏ cá nó nè cũng chỉ hai chó hay tiền lẩu chan tờ là giờ cho lúa chan tờ giờ thầu có retire cho chỗ xa xong này chị nếu như hay tiền nó trở đi lúc xong ở off hà này có on nó tại vì nó kia sư khó ít percent này chị nên nó giờ bé phá bé buộc nó cho chi ọ này chị cũng thế là hai nó trong này này chị trở đi khăn tờ sư giờ có một xả lò này chị giờ có retire thầu cho chỗ xong này chị lấy chúng muốn ta rồi coi cái tổ off hà bé này nè chị giờ có nhớ cho chỗ xa xong này chị bé phá bé này chị cái thứ bao tàu hay tiền trong một ít盘gì cho có thiên nè chị trở đi tại nó xí lấy những hai tiền lấy tàu muốn chơi lợi cỏ nên nó sẽ được tàu nhẹ ít nhon tàu do tàu sẽ đợi và nên nó lưu ở chế năng cho tụi khang thế vì để dù lẩu lợi này chị còn nó giờ ít khó này giờ bỏ tàu tận tên nó hay tiền giờ tàu nhẹ là muốn gì rồi nên tụi account xí ở ít hòn nú cái tận tên nào là xí tàu bài sai và nên chọn tàu tới thì account thiệt vậy cho nên tới chị của tàu nên nó cho nên muốn chỉ bây giờ tôi là tôi lụa ít lên nó cũng là khá lo tại sao mà nếu mà tàu một bom bá thiên nó giờ nó cần cầu là nó giờ lúc cầu ý linh tu trong nó vẫn thiên gì nó nhớ tới bé sa và California nó chỉ là cầu và này nó hay cho trâu và khó và bài bom bá này chỉ giờ gì tăng trọng tu á này chỉ nên nó cũng khó so sửa tới trọng tu ấy nên nó đi tại nó này chỉ giờ sẽ đi bắt đầu một bom bá sẽ nên tụi năng của nên một bom bá nó bây giờ là một giang trâu khó hay tiền là một kiểu tụi nó chỉ trong đây thiên dòng trong tiền cho lúc xí hở nó có sẽ để tụi tao bài bom bá ấy sẽ để tao sẽ để lúc xóa thiên này chỉ giờ linh đạo này cũng cho nên muốn
chi bây giờ cho tôi là tôi lụa ấy sẽ từ từ giang đó là phải hỏi chọn gì rồi cho xóa sự cho nên ấy phải cho cá tàu thì từ từ giang cho lúc sáng toàn đây là cho nên thia chỉ nhón cho bé trong đó mong như sẽ TV toàn đây rồi bé cho xóa sự thiaแต่ชิมาcho nên mình chỉ bé cho tôi là tôi bảo ít lên hoặc mà cá lò thia ấy chỉ xong khó từ ít lên cái nào sư của cá lò lợn ยูนิสันอย่าไปมองอีชงยิงยาเกียมั่วยิงยาเกียเชื่อเทียกูใช้ต่อตัดสินอเกียมั่วปวดจ่อยิงยาเกียย่อเขายูนิสันนอวันนี้要ใช้ต่อเขาในรูปสต้องจะ要 Apple หรือ Android ใช้ต่อตั้งช่องดาวน์โหลดยูนิสันตัดสินอเกียตรงนี้จะสต้อง TV Roku Fire TV Apple TV iPad มั่วยิงยาเกียต่อหินตรงนี้ใช้ Subscribe น้องนอเกียยังขอยากด$10อีหลีดูซื้อมั่วจะยิงยาเกียชี้ดาวชี้ตัวชี้รู้ด่าเทียนดาวอย่างgì giờ nhớ khó tư là sai tàu dùng gì hàng mua những gia kia chia tự số li subscribe tại xin nó kia tụi đây có thể chứng minh gì cha ý đại DVD mong USA TV là nhớ hậu nọ tí sĩ Unison lý những gia kia vô sai chỉ tàu nhớ đầu lượt khỏi chờ đi chủ yếu nhớ cho hậu Unison gồng gọc xưa subscribe nó nọ kia ý lý nhớ có $10 xưa mua bộ cho những gia kia nhớ hậu Unison nó download Unison có app chỗ này cho số tông thiết TV tại xin nó kia song xuyên tôi nên chỉ nhớ được cụ thể là cái nhớ song rồi nên sợ đầm nên bỏ đây đuôn đời của ý xã là thiệtแต่ฉันnói nhớ rồi biết đó Fresno County tàu itu County Superior Court ya bé tu su bên nhà mông American nhớ rồi bé xã và này nó California nó sở chế tàu bé và itu judge sở chế rồi bé xã Fresno County nó là nếu tao là appoint là một sở chế và họ lựa nó lon the governor tu sở chế tạiฉันnói nhớ rồi xã California nó yang Gavin Newsom ya tu tao là một point nữa tu đỡ ya bé itu cái nhớ rồi bé đó Fresno nói ya tạiฉันnói ya Fresno County Superior Court ba hoa lọ nếu như ý tôi cứ đi cho hay thì sở chế tàu rồi bên đó Fresno nó tàu tệ rồi thế tại sao nó chế tứ tàu bài thay thì swear nữ yên giờ cầm một cha tệ ta lợ vậy bên trong xe cần cầu đi thế vì hay thì nữ giờ bé tôi chạy mong ở tàu qua tôi cứ đi cho sở chế chỉ lúc sau ốp hạ cho là một cha rồi lúc xí hơi tại sao nó bên trong xe cần cầu đi hay thì nó khó kiến trang thì khó chân chế là một sở tàu ý tôi judge rồi bên lúc sản rồi bên đó Fresno rồi county nó lợ vậy bây giờ share cần gọi lý thia vậy trở lại khán giả mong như say TV bây tàu bạch cổng trong nước khó trả tệ thia tàu bạch cổng nó nên nó cho nó ít pro mỏ và cái trong share hay trả trâu hay tiền nên nó nữ tàu là một sở chế và ý tụ bên nhẹ có khi tàu lúc họ trong trò bây giờ đời chọn mong thia tòn tên nó có vậy như ý tụ mình nhận sai nó là ở trên bộ số một lần đi chế dù quá chỉ là tàu tan thòn nữa vậy trở lại khán giả mong như say TV bây tàu bạch cổng ấy bây giờ cho nó là một trâu nê trong lúc hở nó vì thế giờ ý khó so sự chẳng chắn thia ở bên trong một cổng trong này cả này tao nói thì để nó bao hoa ở bên là lù hải đồ sợi đời thia chỉ ta linh đạo nó là nên thì bao hay thì để nó bên từ judge bao hoa lâu sợi chế trong xa Fresno County đó hậu bên nó tại sao nó bên hồ tàu nữ lợ nữ do Fresno County Superior Court judge lợ nó là chỉ từ judge bao hoa lâu này chỉ cũng cho nên một cổng cho nữ nên nó tàu bên khó bên một cổng tàu rồi ở bên nó lọ lợi trong share rồi nên lúc share chẳng chắn là một cổng đồ của nó sát sự vì thế chẳng chắn chấp lời lìa của dân chỉ nào lý cha nữa Honorable Timothy Buckley to come forward to administer the oath to Judge Lord. You don't get away that lightly. Wow, this is cool. This is really cool. It's just nice to see this many people, this number of people,
together, sharing, honoring. This is really America at work. This is what diversity is all about. I've been a judge a while, and one of the most frequent questions I'm asked is, what's the most important quality a judge should have? And I always answer, compassion. I think compassion in a judicial setting is an understanding that everyone before you and their loved ones will be affected by the decisions you make, and that you therefore must make your decision factoring in these considerations. Doesn't mean you have to give a break, doesn't mean you have to do anything, you just have to be aware that whatever you're doing affects a heck of a lot of people. When I first met Pahua, I talked with her at length, and when I talked to her, I could discern a deep love for humanity and a desire to help those in need. And those are very important qualities I know that all of you have, or should have. If you don't, shame on you. But I encouraged her to apply for an appointment to the bench. She did, and sent a copy of her application to me to review. I was so impressed with her life experiences and other qualifications that I sent the application on to people I respected, Jesse Morris and Jerry Chong, and they reviewed it, and we all agreed that she was ideally suited to be a judge. She had intelligence, temperament, a desire for justice, work ethic, ability to make decisions quickly, and most importantly, and yes, compassion. Plus, she was a member of a community, the Hmong community, which, as you've heard tonight, has never had a member on the bench. In fact, there's only been one before her in the whole entire state of California. And that's significant. To the judges here, and presently on the bench who aren't here, Pahua has expressed to me a profound respect for all of you and a desire to grow with your help. She will need your help. We all need your help when we're starting out. You all did need that same help. I now speak to you, Pahua. Be courteous and respectful to those who appear before you. Never be afraid to make the right decision, even if it is an unpopular or even a very unpopular decision. Always treat the attorneys with consideration and the respect you wanted when you were an attorney. Always be considerate of your staff and other courtroom personnel, and be loyal. Never think you're the smartest person in the courtroom. Always be willing to listen to counsel. Never be afraid to be reversed. We all are at times, except for Judge Gabe. Always leave time for your family, and that's the most important thing. Leave time for them because they're your life. Don't feel because you're a judge you're isolated from the entire community. There's plenty you can do within the judicial ethics. Don't be a hermit. Some people do that, and there's no reason for it. You can be active. Never think that by putting on a robe that you become God. Remember that you're a person simply trying to do the best you can. I say this to you, but know that you will never have difficulty with any of the things I've mentioned. I believe in you and your innate goodness. And let's swear you in. I state your name. I, Pahua C. Lore, Do solemnly swear do solemnly swear that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California and the Constitution of California against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance
to the Constitution of the United States to the Constitution of the United States and the Constitution of the State of California, and to the Constitution of the State of California, that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation without any mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion, and that I will well and that I will well and faithfully discharge and faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. the duties upon which I'm about to enter. If I could please have Judge Laura's family come forward to robe her, My mom and dad, after which time Judge Laura will have an opportunity to say a few words herself. Thank you everyone for coming tonight. We cannot seek achievement for ourselves and forget about progress and prosperity for our community. Our ambitions must be broad enough to include the aspirations and needs of others for their sakes and for our own. Cesar Chavez. My community, I'm gonna need some Kleenex in a little bit, John. There's Kleenex in my purse. I love you. If it takes a village to raise a child, then today, this village raised a judge. I want to start out by thanking Presiding Judge Calamancarian and the other members of the Fresno County Superior Court bench for their warm and hospitable welcome you have shown me as a practitioner and now as your colleague. Justice Buckley was not lying when he said, I have deep admiration for our judicial system and for each of you and the role that we play. From the very first time I entered your doors, the Superior Court, and stepped foot into your courtrooms, whether in Merced, Fresno, or elsewhere, I have admired each of you and what you stood for. That's not to say I haven't disagreed with you, or that you haven't disagreed with me a lot, but I respect our judicial system. In the course of this journey thus far, I want to say a special thank you to my colleagues for lending me your time, your ears, your experience, and guidance. I want to say a special thank you to Judge Charles Lee, Judge Verna Santos, Judge Mary Dolis, Judge Ana Diabla, Judge Horry Sanderson, Judge Calamancarian, Judge Lisa Gamoyan, Judge Irene Luna, Commissioner Cindy Hopper, Judge Ryan Wells, Judge Alan Hill, Judge Tharp, for again, during the orientation process, allowing me to mentor you and follow you into your courtrooms. And I had the opportunity to start my orientation process with the nicest judge, Judge Wilson, who there's a debate on who's nicer. And I don't know if we're gonna settle that anytime soon because I'm buying donuts for everyone. I wanna thank Governor Newsom and Secretary Cespedes for this amazing opportunity. When Secretary Cespedes called me, I was driving and I had to pull over, and he actually had to tell me to breathe because I was crying and I was so emotional. I was so overcome with just every feeling imaginable. And it is just an honor based on the appointments that this governor is making, based on his commitment to our great state of California, to have been appointed by him. I am, as I said, overwhelmed with emotions as I stand before you today. And Judge Lowe talked a little bit about the journey of the mom
and he talked about the secret war that took place approximately 1961 to 1975, and that was a little bit before my lifetime. I was born in 1979 in Iowa. But what I want to say is imagine being, as a young 13-year-old boy, having to pick up arms. Imagine having to flee your village in the middle of the night. And imagine being pregnant, having to squat in the jungle without an epidural, popping out that baby, and then being told that you have to continue. And it's, you either continue or you lose your life. Imagine coming upon the Mekong River and coming to the realization that your only hope for physical survival is to cross that river into Thailand, knowing that that river has claimed the lives of so many. This is the story of my people. This is the story of my parents. Now imagine closer to home, my father being 16, in the refugee camp and making the decision that he would come to the United States with his uncle, who was not his father's brother, but just a distant uncle. And imagine him making the decision to leave behind his siblings, leave behind his mom and his dad. And the entire time, he thought about, as children that were not even born, he thought about the future and making something for himself and his family. Imagine my father coming to the United States, having to listen to tape recordings that my grandmother would send to him, and that was their way of communication at that time. And I know it broke his heart when he attempted to sponsor and bring them over to the United States on 2 separate occasions, and my grandparents did not want to leave their country. Imagine my mother having to sell noodles on the side of the road to help support her family. And my grandfather was a soldier at the time, and so she, according to the story she would share with us, only got to see him a few times when he would come home. Imagine being finally sponsored to come to the United States and sitting on the airplane, and I remember her telling us that the stewardess would come over and they didn't understand English, so the stewardess would say, "Do you want coffee?" And they would say, "Yeah," and they would get black cups of coffee because they didn't know what else to order. I want to thank and say I love you, Mom and Dad, for everything you've done. Growing up, my mother was a stay-at-home parent, and at the time, I could not appreciate it because all of my friends, their mothers worked, and I couldn't appreciate it until I had my own children. And I realized that the hardest job on the planet was the person who managed the home. Because despite her limited education, she made sure we had home-cooked meals for breakfast, lunch, and dinner. And our house was structured, something I struggle with today. We came home from school, and my mother was just, we did homework, played outside, set the table, no gender divide, my brothers had to do it too. Wash dishes, and more importantly, no TV until Fridays when we watched the TGIF lineup. And she would stay up with us even though she had no idea what homework we were doing until we finished our homework, whether it was 12 o'clock, midnight, or 1 in the morning, she stayed up with us. In our home, education was always a priority, and as long as we were doing something to better ourselves, they were there to support us. To my crazy, beautiful siblings, Pat, Getom, Jujing, Angel, and Fuki, and the significant others that love you guys have always been supportive, you've been there for me, and because my siblings and I grew up in the same household, you know what today means. You know about their sacrifice. To my in-laws and my Jean family, thank you for loving and accepting me and my daughter Cheyenne into your lives wholeheartedly without reservation. Thank you for watching and providing for our children when Chong and I would travel throughout the state of California, up and down, going for court. You never got upset, you never yelled at me, even when I didn't have time for family events, and you never questioned my work schedule or why I was away so much. Instead, you've always been kind, patient, and taught me so much about unconditional love. Judge Paul Lowe, what more can I say?
the first Hmong attorney in the United States, the first judge in the United States, Hmong judge, and now assistant presiding judge in the Merced Superior Court. You paved the way and gave those like myself hope. I am so proud of you, and you have set the bar high and sent a message to all of us in here that all things are possible if you believe and if you try. And Judge Lowe, I tried, and I'm here. My good friend, administrative law judge, just great. I call her Clar, but Hargy, because her husband is here. We rock and rolled in the Merced office. And I thank you for your friendship and your guidance and being truthful and honest to me at all times. And I have a funny story about Merced because I'm really, really bad with plants. Like I kill everything. And the wonderful staff in Merced, when I came into the office, I had this plant. And I didn't know why. Like I thought it was a miracle plant because it kept surviving. And I never watered it because I always forgot to water this plant. And one day as I'm doing work, Elvira, the legal secretary, walks in with this watering can. I said, "What are you doing?" And she goes, "I'm watering your plant." I said, "Is that how it's surviving?" And she goes, "Yeah." So, I want to thank my law school friends, Frankie Rodriguez and Erica Hernandez, who are not here. I want to thank the San Joaquin College of Law, the school, the professors, the staff, that gave me my wings. They offered night classes. Again, I was a single mother. And I remember when I started, the first week of school was mandatory. You can't take it off. And I just had a baby. And so I went to Jan Pearson, Dean Pearson, and I said, "Hey, can I have the next couple days off?" And she was no. And it didn't even dawn on me that I should have told her I just had a baby. But I said, okay, and I went to school. And I would not have survived my law school experience without my beautiful friends, Frankie Rodriguez and Erica. I would also like to thank my very good friend, Alex Martin, who, as many of you judges know, he's obnoxious and he's loud. But I will tell you, I worked in the library at San Joaquin, and I remember thinking to myself, somebody wants to pay me money to sit here and study and just open up doors. And people would come in and out, and it was Alex Martin that stopped to talk to me. And Alex Martin would say, "Hey, do you need notes? Do you need help?" And I will always remember your friendship, and no matter what anybody says to you, I get to see this very special side of you. I interned at CCLS before becoming an attorney there, and Chris Snyder gave me my first opportunity. He believed in me, and I thank him. I also want to thank an attorney by the name of Jack Daniel, a CCLS attorney who's no longer with us today. And I admire Jack Daniel so much because he was fearless and courageous. And I remember him telling me when I passed the bar, he says, "Bahua, you're not an attorney. You remember that. Because you're just an advocate who happens to have a bar card." And I've never forgotten that. And I'd also like to thank my friend Jerry Schwab Jr., who started out as my boss and later became my friend and mentor. He's often misunderstood, and people see him a certain way. We walk into a room and they go, "Oh my gosh, you guys, that's a confusing friendship." And it's not, because he is one of the sweetest, kindest individuals. He reads poetry, he watches, he's getting very upset, so I'll stop there. My Fresno Center family, thank you, pal. I love you. We've had many conversations. Ochoa, the rest of my beautiful immigration team, Esmeralda, Jennifer, Tina, Saksure, Pami. You guys are tireless advocates. You work for a nonprofit, and you know how that goes. And each day you go to work, and sometimes it may feel like you're not appreciated, and sometimes it may feel like it's long hours, but you are true heroes. And Ochoa, thank you for being one of the best supervisors I've ever had. Thank you for always, always being willing to listen and helping the community in the way that you do. Almost done, Judge Calvin. I want to thank Crystal Cabrera, Judge Chittick, Patience Milrod, Brenda Lee and Kieran Herval,
Kulor, Nu Lee, Anthony Yang, I want to thank you guys for seeing something inside of me and encouraging me to put in my application. Crystal really was the person who put it in my ear. So Crystal said, I think you should be a judge. I said, well, I never really wanted to be a judge. I just wanted to be an attorney. He says, no. And she told me, no. I see something in you, and I really think you should put in your application. So I thank you guys. Bao Tao, Hilda Ramirez, Alexia Kirkland, John Caldwalder, Laura Zhang, Shuai Yu. You guys know what you guys mean to me. You guys are some of my best friends. So thank you for always lending an ear. The best office assistants ever, James, Melanie, Danielle, Linda, who's now an attorney in Oklahoma, and Vicky. Vicky. Thank you so much. You guys are my PC Lore Law family. We've been through so much together, and I love you guys so much. And I was so sad, as much as I was happy when I got the news, because I meant I would have to close down the office. So thank you for all these years. I see my friend Midori there, and I just want to thank Kapab and the Unity Bar organization, the Central Valley Unity Bar organization, for being there for me all the time. Jerry Chong, Jesse Morris, don't look away, Jesse, I'm talking to you. You guys are dedicated to equality and justice, and I admire the both of you. You lead by example. You make me want to do more and give more, because each time I hear the two of you speak, you're always thinking of the next opportunity to inspire someone else and to do more. Jesse, you're always telling me that I'm special. I'm not special. You two are special. Thank you so much for believing in me. My friend Howard Moore Jr., who could not be here with us today, I had a trial in which Howard was working with me on, and we would spend like almost every day either going to lunch or dinner. And I would listen to his stories, and I was just in admiration. And I remember Howard telling me as we were going through this process, be fearless, know what you're doing and be fearless. And so I thank Howard for giving me the strength. Judge Simpson. I've had many conversations where I've talked to you about my doubts. I've talked to you about whether or not I wanted to actually put in my application. I am so fortunate that you were so supportive, and you always listened to me and provided examples for me from your own life. You opened my eyes to possibilities, and you've just been there when I needed you most. And it's almost like you know when I need you, and then I'll get, the urge to text you, or you'll text me. And I want to thank you, Judge Simpson, because I remember when I called you and I said, do you think? And you said, yes, I see it. So thank you, Judge Simpson. I don't know why you believed in me so much, but you did. I remember having that initial conversation with you. I remember talking to you, and I remember you telling me you have to put in your application. And I remember I was supposed to go to a family function, and he said, you're not going, you're gonna work on your application. So I'm sitting there crying in front of my computer, my family's out having a good time, and I'm doing my application, I'm answering my questions, and I'm sending it to Tim, and then he's calling me, and we're talking about it, and it's going back and forth. I love hearing your stories, and I love hearing about your life, because those that know you know that you're genuine, you're honest, and you're humble, and most importantly, you love people. And I'm so honored that you loved me enough to take and mentor me, and so I thank you. But I also have to thank Connie, because Connie shares you with the world. She shares her time, and she allows you to share your time with all of us. So I thank you, Connie, for that. Chong, my husband, thank you for your love and your support. We made the decision to open up the law office with $5,000, and that was actually Chong's tax refund.
And we decided we're going to do it, and so we took the leap of faith, and that was boohoo years ago. And then we would run off flyers, and we'd go put them around the Asian markets, and I'd get on Asian TV, and I'd get on Minzo's, and a lasting relationship with Geena Cha, and with television and KBIF, and so that's how I would get out, and I would talk to people, and I would educate people, and then people would come to into the office. And so I thank you, and I love you. And I have 4 children: Cheyenne, Hope, Peyton, and Jordan. I want to thank each of you guys, because I know it hasn't been easy. I know that I've been away from the home. I know that I work a lot. And I know that it's come at a price. And sometimes I've had to miss games. Sometimes I've had to miss conferences. And so you have had to go through that. And so I sincerely want to thank all of you guys for allowing me to do what I do, and it hasn't been easy. Cheyenne was my law school baby, and she was my inspiration, because the minute I had her and I laid eyes on her, I knew that my life needed to be different, and my life had purpose. So thank you so much. And little Jordan, when I got the appointment, he said, "Does this mean I call you Your Majesty?" And the answer is, only little Jordan has to call me Your Majesty. If I forgot anybody in this room, please forgive me. The aunts and uncles and cousins who came from far, North Carolina, Minnesota, Arizona, and more places. Thank you guys for being here today. Judge Calmacarian, this is only a fourth of my family. Thank you.